horaa waxaa loo dhahaa dumarka lama weydiiyo da'dooda raggana jaabkooda anagana waxaan leenahay vibe coderska lama weydiiyo sababta uu env-giisa usoo commit gareeyay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno GitHub GitHub Bootcamp oo bilaaban doona runtii 4 July ee bisha soo socota hadduu Ilaahay caafimaad iyo nabad nagu gaarsiiyo 2026 bootcampkan wuxuu socon doonaa runtii muddo bil ah bootcampkan waxa u diyaarinay qof walba beginner ah doonaya markaasi inuu barto professional software developerska sida ay u manage gareeyaan code-kooda sidoo kale sida markaasi ay collaboration u sameeyaan dadka kale sidoo kale inay contribute ku sameeyaan markaasi ayagoo isticmaalaya GitHub waxa doontid baro hadarati Python baro Git ama web development ama cybersecurity ama AI whatever it is GitHub Git waa essential skillska qof walba oo developer runtii u baahan yahay sababta u qaban maxay tahay marka bootcampkan sababta u qabanay waxa waaye waxaan noolnahay waqti la yiraahdo the era of artificial intelligence sidoo kale waxaa loonahay AI assisted development sidoo kale waxaa loonahay waqti vibe coderski aad u bateen sidoo kale waqtigan in software la dhiso aad u sii horumartay sababtoo ah waxaa jiro powerful tools AIs aad loo isticmaalo balse still waxaa muhiim ah in markaasi la yaqaano essential skillska ayna qasab tahay qof walba oo developer markaasi inuu arinkaasi yaqaano so GitHub waa technologies currently foundation ku ah marka ka hadlayno modern software developmentiga ama teknolojiyada casriga ee waqti xaadirkan right ayadoo markaas loo isticmaala as individually sidoo kale hadii markaas startups ama inta badan open source communitieska iyo waxa isticmaalo inta badan hada aragteen large companieska adduunka maanta ugu caansan waqti xaadirkan unfortunately nasiib daro laakiin arday badan inta badan waxay halgan kula jiraan GitHub especially caqabadaha ugu weyn ee marka oo common ka ah markay imaato dhalinyarada Soomaaliyeed ama markay baranayaan arimahani sababtoo inta badan way waqti ku bixiyaan a lot of programming language inay bartaan sidoo kale frameworks kala duwan inay bartaan laakiin but inta badan ma aysan helin collaboration iyo version control kan waxaan oo dhan iyo project management sababtoo ay u adagtaan wax kale ma ahan ma aysan develop gareyn strong skill kan oo aad ka u xoogan waa Git workflow-giisa asa dugsiga mentorship anaga arinkan waxa ka taagnaa runtii door muhiim ah mar walba ka qaadanaa GitHub markay imaato ardayda mentorship ka dhigtana waxaan inta badan ku dhiirigelinaa inay master ku noqdaan technologies-kan runtii aad ka muhiimka ah sababtoo ma ahan kuwa optional ah waxa qasab ah qof walba developer ah inuu yaqaan markaasi GitHub that's why marka dugsiga halkan oo sponsor ugu dhigay barnaamijkan automatically proudly sponsor ugu yahay goalkeena waa simple goalkeena waxa waaye inaan caawino ardada Soomaaliyeed si kalsooni leh inay u dhisaan toolkan aad ku muhiimka ah GitHub si loo xaqiijiyo muhiimadda uu leeyahay skillkan markii loo imaado in modern software development ama teknolojiyada casriga ah waxaan aaminsanahay ardadayna Soomaaliyeed inay u qalmaan inay access gareeyaan toolkan muhiimka ah aan sidoo kale waxaan aad u rajaynaynaa bootcampkan inuu soo saari doono ama u caawin doono next generation si markaasi kalsoonidooda inay u dhisaan markaasi open source badanna ay uga qayb qaataan maxaa ku baran doontaa marka GitHubka bootcampkan intuu socdo waxyaabaha ku baran doonta waxaa kamid ah GitHub fundamentals dabcan before GitHub maxaa jiray sidee code loo manage gareynay how FV aan ka bixin doona sidoo kale waxa baran doona GitHub muxuu yahay inaan sameeyno repositories sidoo kale inaan la shaqeyno committeeska and a lot of things ay ku baran doona next waxaan ku baran doona brancheski iyo collaborationki sidoo kale waxaan sameyn doonaa inaan create gareyno ama switch branches sidoo kale inaan switch gareyno inaan merge changes fiirino sidoo kale inaan xalino conflict ka imaan doona ama resolution conflicts inaan xalino maxay waxaan soo dhawaan u hadli doonaa qaybta markaasi brancheska ah sidoo kale waxaan aad u baran doonaa GitHub workflow inaan clone soo dhahdo fork inaan projects ka dhahdo sidoo kale inaan pull si dirsato sidoo kale code review inaan sameysid code-ka markaasi in aad markaasi check gareyso waxyaabaha baran doona waxa kamid ah best practice waa maxay Git ignore muxuu noo qabanayaa sidoo kale inaan qori karno readme files so beautiful or comprehensive ah sidoo kale inaan organize ku sameyn karno repositories sidoo kale inaan protect ku sameyno sensitive files just inaad ha commit gareynin env-ga sababta u commit gareyna halkaas ayaan markaasi ku baran doona insha Allah the most important waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan u qaban waxa kamid ah runtii open source skills aba community Soomaali ahaan anaga marka ka hadleen runtii arinkan aad ugu liidana oo open source badana kama qayb qaadano hadii even xitaa anaga aan keeno badana ardada aad uma qayb qaataan caqabado kale waxaa jira xitaa even bootcampida marka qabanayno ardada aad uma fahansan arinkan
open source aad si fiican u fahmi doontaa waa maxay open source sidee community open source looga qayb qaataa sidee issues iyo waxyaabahaas loo sameeyaa sidee sidoo kale aad u samayn kartaa your first contribution is that amazing so amazing so man of course in your first contribution as sameys haddii ay tahay markii kugu horeysay ee GitHub aad baranaysan dabcan the most ora ay ku noqon doontaa even xitaa qofka hore u yaqaanay arrinkan way sii caawin doontaa justi oo aan arrimahan si fiican u aqoonin intaas may ku ogtahay maya sida caadada ahayd bootcampadeena sharciga noo yaala waxay tahay in project based learning uu yahay not theory kaliya ma ahan sidoo kale intuu bootcampkan socdo waxaad baran doontaa commandska ugu muhiimsan inaad ribooyada kala duwan la shaqeyn kartid inaad collaboration la sameyn kartid dad kale si markaasi aad u hesho experience same level as dadka markaas isticmaalaya ama professional software developerska by the end of waxaa laga rabaa inaad project runtii aad ku difaacatid markaad dhammayso adigoo markaasi kusoo ku hubi doona waxyaabaha aad ku baratay sida hadda inaad repository sameyn kartid multiple commits inaad sameysid sidoo kale inaad branches isticmaal inaad GitHub code ku bushgareey kartid inaad branches iyo waxyaabahaas aad sameyso margins inaad sameyd inaad full documentation aad diyaarin karto markaasi marka si aad waxaad ku darsan doontaa markaas arrimahaasi oo dhan portfolio ayaad ku darsan doontaa alright finally maxaa marka waxaa heli doontaa certificate of completion markaad dhammaysid bootcampkan certificate heli doontaa oo markaasi leh unique ID oo ku xaqiijin doono sidoo kale verification system aad mari doontid sidoo kale GitHub information kaaga iyo contribution kaaga unlike ma ahan traditional certificates kala bixiyo certification wuxuu ugu duwan yahay waxaan u diyaarinay runtaa inay ka caawiso skill kaaga ama skill kaaga dhabta markaas inaan ku muujino GitHub activity kaaga waxyaabaha aad soo qabatay ayadoo markaasi u noqon doonto cadeen dhammaan waxyaabaha aad soo qabatay markaasi loo verify gareeyo shaqadaada iyo contribution kaaga goalkeena waxa way just inaan ku siino ma ahan certificate just waxaan rabnaa inaan ka caawino ardayga ka caawin inuu dhisno public portfolio taasi oo markaasi actual aad ku muujin doonto waxyaabaha markaasi awood u leedahay by the way right completely bootcampkan waa free waxa sponsor ka ah dugsiga online courses so asaa sponsor gareey asa dugsiga mar walba anaga marka arrinkan waxaan ka taaganahay meel aad u muhiimsan marka imaato Git and GitHub sababtoo ah waxaan aaminsanahay inay yihiin skillska ugu muhiimsan waqti xaadirkan qof walba oo developer ah uu u baahan yahay waxaan qabanay bootcampyo kala duwan haddii aad fiiriso previous bootcampkeeni u horeeyay wuxuu ahaa data science and machine learning which is so interested bootcampkeeni u horeeyay ayuu ahaa haddii aan click siino oo aan booqano repogiisa runtii qaabka markaasi aad ujeedid stariska uu helay inta qof oo foog dhahday waxaan oo dhan sa ujeedaan contributionka waxaan dhan ayaad ku baran doontaa insha Allah sidee loo sameeyaa itus itaabsi not theoretical okay so wixii information waa sii fiirin kartaa oo halkan ayaad ka sii eegi kartaa by the end kuwa kale way jiraan oo aad u badan yaa ku soo biiri kara marka bootcampkan taas su'aash inta badan isweydiina waxa ku soo biiri kara qof walba oo xiiseynaya ama daneynaya markaasi software development inuu barto sidoo kale qof walba oo rabo markaasi Python developer qof data science waxa soo ku jiro sidoo kale cybersecurity anyone oo rabo markaasi inuu GitHub iyo waxaasi rabo in markaasi inuu xirfadiisa ku sii horumariyo by the end of this bootcamp maxaa laga sugayaa marka outcome laga sugay maxaa waay inaad si confidence aad workflow-ga uu ka mid noqon doono daily GitHub-ka isticmaali kartid sidoo kale inaad sameyn kartid aad manage gareyn kartid GitHub repositories iyo kuwa kale runtii aad u badan inaad markaasi sameyn kartid collaboration dad kale inaad la sameysid inaad contribute ka qayb qaadan kartid there is a lot of possibilities badan ayaa ku furnaan doona markaasi طبعا sidee ugu soo biiri kartaa marka waxa ugu soo biiri kartaa inaad linkiga markaasi click siiso linkiga waa Discord please aniga video hadda ugu hadlaayo Discord see loo sameystaa waxa soo insha Allah waxaan rajeynaynaa video ka soo sameeyno markaas ay idin la soo wadaagno linkan click si dan wuxuu ku geyn doonaa GitHub-ka invite kana accepted click markaas siisid meelaha ugu muhiimsan aan ka tusi doonaa oo markaas aad kala socon doontid the first waxa sameyn doontaa markaa ku soo biirtid channel-ka la yiraahdo markaas introduction kan runtii smoji tusaale oo kale waxa leedahay magacaygu waa Umar Toot ama Umar Jibriil Abdul Qadir waxaana master of artificial intelligence bla famtino daak intaas inaad dadka isbartid sidoo kale meelaha ugu muhiimsan ay fiirinaysa student discussion kan waxyaabaha aan ku qaban doono su'aal hadaa qabtid oo ku saabsan bootcamp halkan ayaa naga soo weydiin doontaa GitHub lessons ka 10ka bootcamp kan halkan ayaa la soo dhigi doonaa wixii kale information si guud ah sidee loo sameystaa insha Allah video ayaan ka soo diyaarin doonaa waa idin soo dhigi doonaa all right so maxaa xiga marka please haddii aad ka caawi kartid inaad qof u share gareysid halkan ugu wac saaxiibkaaga qofka asal shaqeysan am classmate-kan si markaasi halkan uu bilaabo safarkiisa barashada GitHub insha Allah waxaan rabnaa inaan markaasi dhisno ama aan soo dhaweyno next generation software developers ama developers insha Allah see you soon June see you insha Allah waxaan iska doonaa bisha afraad
sorry bisha July 4 hadduu ilaahay markaasi raali ku noqdo. Bye bye.